Всех приветствую, товарищи. С вами Вещалек. Сегодня у нас Baldur's Gate. Снова будем проходить дальше. Также за Барда. Будем посмотреть, что будет получаться. Но надо было, наверное, найти For Honor. Помощь, привет, я вижу тебя. Как там дела? For Honor, надеюсь, сегодня получше. Надо было идти туда, но что-то пошло не так. Так, зачем-то я хотел сходить в эту изумрудную рощу. А вот нахрена? Большой вопрос. Ну, вспомнил. Вспомнил. Сейчас попробуем сходить. Короче, тут суть в чем. Там есть квест один, который запорол в своем неправильном прохождении. Я сейчас пытаюсь пройти хотя бы немножко правильно. Ну, не то, что немножко правильно, хотя бы исследовать все пытаюсь. За Элики Заману спасибо большое, само собой, в розыгрыше участвуйте. Вот, можно выиграть Элики, не особо заморачиваясь, что всегда приятно. Вот. Короче, я запорол дофигищи квестов, когда что-то пытался сделать. Я как-то немножко этой системой не сильно был знаком. Вот. Сейчас пытаюсь исправить, хотя бы исследовать локации. Не бежать там галопом по Европам, блин. Не спеша, размеренно все исследовать. Возможно, что-то из этого получится. Опа, что у нас тут? Нормально. Кошель. Кошель нам пригодится. Что в нем? Ну, то, что общего престижа, тебя поздравляю. Вот. На страже, да, ты знаешь, блин, если не идет, бросать с другого кого-нибудь играть, потому что, ну, это такое себе дострадание. Страж вообще своеобразный персонаж, очень, блин. Он, да, самый такой, ну, сбалансированный, простой, ну, ты либо играешь им, либо всеми другими. Как-то со всех других резко спрыгнуть на него не получается почему-то. А что за зелье у нее? Что-нибудь за зелье? За 30 вообще лафа. 6, 171. А это за все типа 57, да? Ну, один зелье я же могу купить, верно? Остальные кованые мечи пока девать некуда, но можно по сути гейлу допихнуть. Уже нам не получится. Давайте и пихнем, хорошо. Да, надо будет заценить, но я, скорее всего, наверное, только завтра доберусь. Надо зайти будет посмотреть. Ну, спасибо, заморочился, скинул. Слушай, да, я вот тоже в последнее время думаю, блин, зайти в него немножко погонять еще. Он по лайтове, он гораздо лайтовее Хонора, короче, там не будет такой попа боли. Вот. И, знаешь, ну, что-то так же побегать, мечами помахать, почему бы нет? Так, погоди, а я могу устроить мега-диверсию, допустим? Я сохраняю эту тему все. Беру удар свой. И подрезаю нафиг ее.
И канал ломануло, блин. Ладно, загрузим. Плохая была идея, ну ладно. Ну да, ну вообще, он сам по себе, как-то там, так понимаю, игра золотой, там прикольно помахать, побегать там мечом, кувалдой. Вот. Ну, короче, я в нем тоже обязательно постримлю еще в него хочу поиграть. Угу. I see no sign. I've ne'er a potion or lotion here that could do it, but I'm sorry, but I can't do much for you here. Most folk won't be as understanding. I'll be heading home soon. Here, now, do you need anything? I have a few odds and ends for sale. Nay, bother. Понятно. По сути, мы с ней квест, получается, взяли, да? Верно же? Да. Квест мы с ней взяли, это хорошо. Ну, что у нас тут еще есть интересного? Че, отправляться к гоблинам, походу, пора. Либо книги я пока не хотел бы. Походу, придется к гоблинам. Вообще деревню обыскать бы надо нормально. Потому что я помню, где-то сидели огры. Weapons from the looks of it. The same as before, minus the Susa bark. An early draft, perhaps. Вот эту тему я помню. Я туда не стал вмешиваться. Feast fit for an ogre. You notice a peculiar dagger protruding from the tough, leathery meat. Так, давайте заследуем. Слушай, ну если есть вариант по скидке взять его, в принципе, и кайф им поиграть, ну попробуем, можно. Ну он, кстати, неплохо играется-то. Ну, по крайней мере, последние разы, когда играл, играется неплохо довольно-таки. Семь. Печаль. The dagger is tightly embedded in the carcass. You notice nothing unusual. О, да ладно, так получится, что ли? Your cautious method pays off. The dagger glides smoothly out of the mystery meat. Mystery meat, tough as boar hide. Only
Так, ну тут ничего интересного больше. Сохраним, короче, попробуем. As you approach, a guttural scream and a succession of quick bangs rattle the door. Then a low moan. Someone or something is having a bit of fun. Wait, don't interrupt them. Let me do it. They sound disgusting. What the hell are you doing? Ни хрена себе, блин. Вот я еще проверку прошел. Tell of my rutting, my virility. Don't want this puny rutting written down. Puny? I am strong. I am virile. I am Enough! Oh, a moment ruined. Passion squished like slow boats underfoot. Да, вот это ж обломали, так обломали, блин. We leave. Так. Еще обломали мразлякуху тут. Неплохо камушков нашли зато. То есть уже не зря. Так, ну вопрос в том, где же тут где-то же были тогры, насколько я помню. В этой деревне, что там с ними. Еще мне так при первом прохождении договор получалось заключить, чтобы они типа помогли. А я что-то профукал момент и ни хрена не помогли. Look what we got here. Another little birdie wanting to fly. Stop this thing! Flap those wings some more, and I'll feed you a worm. And you. Hope you got a stomach for heights. What's it bloody look like? We're teaching this here pipsqueak to fly. Cause it makes me laugh. Прикол. Ну, хороший ответ, да. Не поспоришь.
You want this little cave lurking, what's it? Find your own. He's ours! As the symbol glows, power courses through you. Authority. А ну-ка, давайте мысли сперва попробуем. Здесь опять же рандом, может не выгореть. Но пока выгорает, это хорошо. I ain't got much stomach for a fight. Better just put on a show and scare this one off. Yes. Whatever you want. A shadow swims across your vision, and a familiar voice tells you to be calm. You are loved. The goblin's nostrils flare nervously. All of his bluster seems to vanish. We're leaving. What about the gnome? Ain't we supposed to bring him to... I said we're leaving! Apologies, sir. We didn't mean to doubt a true soul. We'll be off. Нормально. Fresh meats. Scared meats. Yes. Как мне того товарища остановить? А, я не то нажал. Черт побери. Да. Да. Ну, короче, я выгнал этих товарищей и решил, что сам его убью, походу. Капец. Это, блин. Я что сразу не сообразил, блин. Ай, печаль. Освободил, короче, гнома. И от пут, и от жизни. Что это за такие светоскоростные сапоги-то, что у нас? Watch your back. Ну, тапков нормальных нет, отлично. To do. Так, за элики спасибо большое. Вот Астариону. Галатлетика плюс 1 для плута, это ж можно.
Короче, больше ничего интересного нету. Still alive, so that's progress. Ну, опять же, это в этой деревне находил там этих. Ну-ка вниз давай сходим. Что там где-то? Черт его знает. Haven't seen that game in years. А, блин, ты запустил, короче, этого гнома, которого зафигачил. Ладно, Артурал, где его амулет? Угу. Так. Понятно, каким-то поручением занимался, видимо, для кого-то. Так, за маном тоже спасибо. Ну, Хокс тут у нас все как обычно. Респект, уважуха. Когда поддерживаешь. Если маленько нальют. Вы чего? Прихлебнуть. Так сказать, деле скорость размешаем. Вот и продолжай. Потому что интересного еще много. Так. Короче, для задания нужен медальон. Для какого задания пока непонятно. Так, залики, спасибо. Здесь все просто, понятно, мы сходим там к ней и будем сюда. О, вот они эти. Вот они огры, походу. Tastes like chicken. No chicken. Tastes like fish. Gentlemen, contain yourselves. This quarrel sours our feast. Besides, tastes like pork. And what surprise is this? Brothers, look here. I have eyed yet another prize. Fortune favors our bellies. Блин, ну заливает, конечно, вообще капец. Be you friend or food, the mark is her measure. So is the brand of the absolute. А вот, интересно. Am I not astonishing? A robust diet makes for a shrewd mind, you see. I am a gourmand. Гурман, блин. And you, a delicacy. Unless you bear the mark, of course. Ну, обмануть будет непросто, походу, его. О, нормально, обманули. Повезло.
regrettable that you must know Блин, сокрушается таким еще. food, not food, friend. Блин. Какие словечки подбирает, капец. I've no use for the absolute, or any god. I follow two masters only, gluttony and greed. В принципе, Goblins understand my appetites. They sate my hunger for gold. And the rest sate my hunger for meat. Boss Goblin give gold. We check brand. Good deal. эти проще. Эти попроще, да. I am, by all accounts, a student of higher commerce. Апологет. Ни хрена себе, блин. Make me an offer. Tempt me. О, перебиваем. Крутяк. Ну, через харизму хотел персонажа качать, максимальную харизму. A brilliant notion and a boon to my aching belly. We have a deal, my tasty kibble. Take my bone horn. One blow and the ground will quake with the family name. Use it when the need arises, and never a moment before. Ogre kill everyone around, then Ogre eats them. Well spoken. Indeed. Ogre kill everyone around. We follow the sense of blood and gold to all lands fertile, friend. And this land proves particularly fruitful. Так, отлично. Close. When you're ready, Нужно, в общем, будет использовать. Скорее всего, гоблинов понадобится, я думаю. Ну, это прям вообще круто. Это прям круто. What's that? Блин, балку типа сбить можно было, да, чтобы они там получили там по башке. Угу. Неплохо. Someone's diary. Might explain what happened here. Угу. Так, а что там, что-то появилось? Дневники еще или что?
Допустим, сохранимся. Так. Так, ну ясно, больше ловить нефиг. Ну, гоблинов тут реально много. Ну, что получается? Там вниз идти тетушки Этель, понятно, не хочется. Если гейтянки. Тоже там не все так было просто, блин. Давайте пока голым что не будем трогать, наверное, пожалуй. And you got nothing to show for it but your own arse. Добром-то пройти. Ну, в принципе, все правильно по этой дороге. Careful, I bite. Ну что, ни у кого нет огня? All's well that ends not as bad as it could have. Ну, понятно примерно, куда это дело ведет, все, но все равно. Так, Зелик, спасибо большое. Step carefully. There's a trap. Обезврежим всякое. За ману спасибо, Зелик, спасибо. I spotted a trap. Move with purpose. Vlakith's will be done.
breeds madness. Да, топасненько. Ой, я помню, как здесь было капец как сложно вообще. I've got a long road ahead. Who the hell's... Get over here and help! If we don't deal with them gnolls, none of us are getting out of here alive. Угу. Ну, понятно, я уже перебил его. Fine. Money's useless to dead men. There. You are fairly bought and paid for. Let's take them. Понятно, не успел. А пауза для чего? Ну, пошел нафиг с этой паузы, да, получается? Понятно. Так, Астарион, да? Still breathing, despite everything. Breathe deep and move. I will ascend. It has it.
Так, что у нас здесь интересно? No choice but to keep going. Здесь еще и захилим ее. I'm fury. I am death. Так, а если бонус? I wonder if this is worth the cost. Загонит флинта, лазельку отхилим. Да, отхилим. Swift and lethal. That's curious. Let's go. Well, so much for peace. Блин, всяко остается, забываю. Let's light them up. Victory awaits. Don't linger.
trinkets in a box like that. There's something good rattling around in Quite there. exhausted. Well, there's only A one good way night's to know sleep for would sure. do me wonders. Да, понятно, надо отдохнуть, само собой. О, нифига себе, 20-ка. 7. Семерка не прибьем. Ну-ка. Конечно, повторить попытку. На самом инструмент урварских караул. А вот так берем, бьем. Have a lot on my mind. Я так и думал, будет перегруз сейчас. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Буду лазали накидать все это. Let's get going. Так, а что там взял такого-то? Так, сейчас вернусь.
Так, что, продолжаем. Так. Мгм. Где вообще-то оказался, блин? Well, hello. Simple. Взлаваем. Мне хватает. No time to rest. Empty. Looking ahead. Интересно, что за варежки такие мега крутые выпали. Ух ты, нифига, короче, это прям для... Это прям круто. Лагерь, это прям для Карлах. Для берсерка, по сути. А, там что-то не следовало. Да ладно. Зато здесь вроде бы все теперь. Still breathing, despite everything. Так, что мне такое там выпало? Тяжелый арбалет мне выпал, да? Думаю, что мне было тяжелого. Это был арбалет. Так, давайте спускаться там. Assume nothing. At least things have stayed interesting.
Кстати, он должен месте. Лузырь. Indolence breeds madness. Can't give up now. Сохраняем. Ну, пойдем посмотрим, что там. Чагнуло. Ну понятно, все прикольно, но мне по-хорошему лучше бы... Лучше, как говорится, через постель, потому что надо подохнуть. Can you summon the dead? Bring them back? Can you... can you shut up and let me read? What? No, I'm fine. I was just perusing this little finder. Will you shut up? Forgive me. This book reads you. Прикольно, кстати. I mean, it plays with your mind. There are secrets here, but the book has spirits. They fight you every step of the way. I almost reached the end before they drove me out, and drove me all but mad. Now, every time I open it, the voices surge back into my mind. I can't reason with them. They exist to protect that book. No, he's not eating this one. It's too valuable. Someone went through a lot of trouble to protect this tome. It has to be something more than a book of cantrips. Still, I doubt this will help us with our parascience. Понятно. Maybe it's best to put it aside for now. As long as those spirits remember their mission, I doubt it. Keeping the book safe is all they know. But still, we live in hope, figuratively speaking. Speak. I wasn't expecting it, but I'm glad. Так, ну спать, короче, идем спать тогда. О, скажем, до бухла. Отлично. Так, спасибо всем за ману, за элики. My condition likes being ignored as little as I do. I must consume another artifact. And soon. Thank you. Блин, хавать мои артефакты все. Good gods. I don't know what to make of this.
3 artifacts is a positive glut of magic. Yet my hunger only grows. Listen, I need to speak to you, to all of you. It would be unconscionable of me to remain silent. I might just be about to remedy that. You have to know who I was. You have to know who I really am. What I am is a walking shadow of the promise I once held. Интересное описание. Call a wizard prodigy, who from an early age could not only control the weave, but compose it, much like a musician or a poet. Such was my skill that it earned me the attention of the mother of magic herself, the Lady of Mysteries, the goddess Mystra. She revealed herself to me and she became my teacher. In time, she became my muse. And later, even my lover. Ага, нифига себе. Oh, yes. We enjoyed each other's company. Body, mind, and soul. But even so, I desired more. You see, no matter how powerful a wizard we mortals can become, we never scratch more than the surface of the weave. Mystra keeps us in check. There are boundaries she doesn't let us cross. Yet, every time I was with her, Даже интересно. precipice, gazing into the wonders that lay beyond, I sought to cross. Давай, рассказывай. Tried to convince her. I pouted. I pleaded. Swore my ambition was only to serve her better. She only smiled and told me to be contented. Понятно, что есть. As it seems to me now, I shared a bed with a goddess, and yet I wasn't satisfied. So I sought to prove myself worthy to her instead. Даже Come так. now to the crux of my folly. Shall I share the story behind it, or would you rather head straight to its sordid finale? Домой не спешим. Very Давай. well. Here goes. Once upon a very long time ago, a mighty lord lived in a tower. A flying tower, to be precise. I'll save his history for another time, but the gist of it is that he sought to usurp the goddess of magic so that he could become a god himself. He almost managed, but not quite. And his entire empire, Netheril, came crashing down around him as he turned to stone. The magic that was unleashed that day was phenomenal. Roiling like the prime chaos that outdates creation. Even the weave itself could not withstand the onslaught. It fractured, then shattered, and all magic was lost to the mortal realms. Until the day Это уже интересно. returned. Реально интересно. The weave, reuniting all its scattered shards. Or so I thought. Until, in the course of my studies, I learned of a book. A Netherese tome in which a piece of the fractured weave had been sealed beyond reach. Вот интересно уже реально, блин. I thought, Так. what if, after all this time, I could return this lost part of herself to the goddess? The answer was to try. The outcome was to fail. Так, все. Арину выиграли, спасибо. Спасибо, что он помог. Draped in romance would convince Mystra to take me by the hand and welcome me into her hitherto forbidden domains. I was mistaken. I obtained the fabled book and took it into my study. As for what happened next. Here. Place your hand over my heart. Let me show you. You feel the tadpole quiver as you realize Gale is letting you into the dark. You see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread memory. A book bound and suddenly opened. Inside there are no pages, only a swirling mass of blackest weave that pounces. Its teeth, its claws, its
It's unstoppable as it digs through and becomes part of you. Это уже интересно. Блин. Я столько пропустил, оказывается, всего. What do you see? Thankfully, the moment I absorbed the fragment wasn't enough to kill me outright. It was only the beginning. This Netherese blight, this orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. And it needs to be fed. As long as I absorb traces of the weave from potent enough sources, it remains quiet. Were it ever to fully destabilize, however. Будет пипец, понятно. Rather worse, actually. I will erupt. I don't know the exact magnitude of the eruption, but given my studies of Netherese magic, I'd say even a fragment as small as the one I carry, it'd level a city the size of Waterdeep. Да уж. Damned rotten bastard! You've been the greatest threat to our lives all this time. I swear to you I wasn't. But I've no choice but to admit I am now. Perhaps it would be best if I leave and put as much distance between us as I can before the orb erupts. Так. We might chance upon a king's collection of magical artifacts around the corner. We might cross paths with a miracle round the bend. Да, совершится вопрос большой, конечно. We might not. All of this. It must feel like a betrayal. Say the word, and we'll part ways. You'd have us debate that Netherese Jack-in-the-Box should be a blip on the horizon by now. I agree. Let us be rid of this menace. That is a great relief. Oh, a great relief indeed. Да, понятно, если не одобряет, да пошли вы нафиг. Feels my own. From all my new rallied heart, I thank you. I thank you all. I understand if you stand against me. I'm humbled if you stand with me. Either way, I will do my best not to let you down. I stand at a precipice, but if you do not give up hope, neither shall I. I'll fight. I'll resist as long as I can. Now, even I am tired of the sound of my own voice. Let us venture forth. Action, not reaction. У вас схожая дорога, я ж могу прыгнуть, в принципе, все спокойно лишнее продать. Верно, верно. Так, и сделаем, бабки в дальнейшем не помешают. That orb seems powerful. What can it do once it's extracted? Nothing good can come of it unless it is contained. Why? It might be useful. Who knows? Интересно, если сам подбегу к торговцу. Продать что-то из арсенала в зале тоже смогу. Я проведем эксперимент. Need anything else? Of course. But please, remember, you're not the only one in need.
Думаю, это нормально. Sylva. These things have stayed interesting. Офига себе, не абсолют. Пьем. Метательная полуторная. Кто им пользоваться будет, для них то особо. Тут, блин, печально. Need anything else? Of course. But please, remember, you're not the only one in need. Sylvanus be with. Still breathing, despite everything. Опа. Фига себе, рейдик полетел. Рейд — это всегда хорошо. Всем рейдерам большой привет. Присоединяйтесь. Проходим Baldur's Gate. Поэтому всем буду рад. Приходите. Так, а пока что давайте мы быстро стрелы все отправим Астариону, ибо он на стрелок только. И смысл держать по себе стрелы глупо. Так, блин, прикольное копье, конечно, но что и делать? Знать. Так, лагерь. Давайте в лагерь. Освобождаемся от лишнего. Лишнего нам особо не начал. Не надо лишнего нам. И так слишком много. The parasite is stubborn. It refuses both to leave or to allow itself to be used as you desire. Ну, понятно, сам по себе власть не хочет. Скотина какая. Так, хорошо, ладно. Мы всякое продали разное. Все снова сюда. Вот восхожая дорога, мы еще не исследовали здесь. Пожалуй, ведомую к ней. Больше все-таки хочется сюда попасть. Ну да, вот так потихонечку по низу пойдем посмотрим. Путь под мостом. Здесь понятно, мы были. Интересно будет дорога дальше. И тоже не сильно прикольно. Так понимаю, спуститься мы можем. Раз путь есть, значит нужно по нему пройти.
feast reeks of brimstone and offal. Every breath is thick with blood. Ага, понятно. You hear what Я вот comes хочу next before you see it. The sharp snapping of bones and a yelp of pain as her body starts to twist and Это, видимо, должно было произойти. watch with cold realization. This isn't the end of one life. Так, ну, блин. Гнолы. Ну ничего, попробуем. Отоварим. Хотя бы на одного меньше уже хорошо. You land a swift strike against her skull. She yelps, then goes still. As the life fades from her eyes, the knoll within her dies too, stillborn. Капец, конечно, блин. Assume nothing. Another stride toward fate. Someone there? That hyena's going for help. Ну, нечем тормозить я. Survival is all that matters. Ага, здесь нол живую еще. Да, замес будет. Мосмозаваром. Категорически взаимно. Так, а что ж... Ну, давайте быстренько, быстро. Так. Рад видеть наших. Присоединяйтесь. Будет интересно. По крайней мере, на это надеюсь. Слушай, да вообще без проблем. Посмотри на меня. Смотри. Чокнемся. Так, сюда потихонечку переходим. Надо что делать страшное. А ну ничего страшного. А, подожди. Опять же огонь. My name be known. Time to push my luck again.
Так, отлично. Слушай, да, вообще без проблем. Ну, мимо клавиш можно, ничего страшного. Ну, что ты паришься, блин? Тут, понимаешь, все дело, блин, в том, что если у тебя адекватность, с которой можно общаться, есть неадекватность, с которой общаться не получается, и все, поэтому, ну, как бы, что заморачиваться. Да, действительно, здесь гнолы. С гнолами тут без вариантов. Так что он то посидит здесь, понятно. Сейчас мы ему выкурим. Прыгнем ему за спину. Never a dull moment. Need to find a way forward. Ладно, везде не совершенно движение, ну-ка. Хотя бы так. Че там, пулемет, что ли, блин? Так, ладно. Я думал, все уже. Ну, остались как бы по чуть-чуть там. Так, ладно, хорошо. Лазель, ну-ка, добиваем. Blood comes easy these days. The place is overrun with gnolls. No wonder if they're leaping from hyenas left and right. Let's not stand around. Smells spilled blood a mile away. Там даже что-то было, какое-то было написано. Угу. Понятно, хорошо. Так, сейчас минутку и продолжим.
Так, продолжаем. Продолжаем. Так, хорошо. Давайте-ка мы пойдем сюда. Да, смысла особо нет здесь. Да, в теории я мог зайти с тылу. Ну, теория. А по факту тоже другой вопрос. А сюда бы он как раз таки забегал. Ладно, да. Ну, хлам есть, но не так много. Давайте отдыхать там. Ух ты, фига, на чуваку накидывают. 44 косаря. Круто. Круто, молодец. Fate, spin. Dost thou require a new ally? Or mayhaps a resurrection instead? Very well. Печаль, пока ничего не делать, получается. Ну, так, 40 ракет, хорошо. Ну, понятно, тут все просто. Во-первых, наше сохранение. Конкретно, чтобы потерять. А потом идем дальше. Smoke. Something's burning. He of the unsleeping eyes, grant me the might to carry this burden. Grant me the faith to face darkness without fear.
Only a coward would speak ill of the fallen. Would that the arrow had pierced your heart instead. A massacre. Понятно, не понимает меня. Drow and goblins slaughtered the lot. Please, just leave me be. Так, ясно. Нас особо здесь не привечают. Great God Helm, allow us peace in this plane and beyond. Teach us care when we would be reckless. Teach us certainty when we would have doubt. So it is spoken, and so is it done. Хорошо, если мы сделаем по-другому. Сюда так рано сюда не добирался раньше. Someone needs help. Grand Duke Ravengard could be inside. Don't just stand there. Push! Ну, такой через нас можно протолкнуть. Да ладно, критическая неудача. Ну как так? Блин. Ну как так? Пипец. Who on earth do you think you are? If you aren't... Damn! Find another way inside. Так можно было так, блин, обломаться-то, а? Go! There has to be enough... А можно прыгнуть куда-нибудь? Можно ли запрыгнуть как-нибудь так? Перекрыто опять же. Да, кругом перекрыто. Да, лезть сюда смысла особо не было, видимо. Так, у меня же есть силки. Я же могу пока пожить. Пока поживем, хорошо. Fire! Hurry! Get this thing off me! Должно быть тотальное исполнение, как бы чувак подыхать там. Под балкой. Что-то я вырыл не то, видимо. Oh gods! Keep trying! My wife, Miri, she'll need my help! Да, может так реально. 2. Так мы далеко не идем. Miri! Action, not reaction. Fire! Quick! Get me out! Ну, получается, не успели. Пока что вся эта помощь выходит так себе совсем.
Прям грустно. Демон, что, взбесился там? Муху лови, что ты орешь-то? Да, елки, вообще не туда. Ай, блин. Go! There has to be an... The air is ripe with magic. Ну так себе справляюсь. Так себе, согласен. Другой вход. Где же он может быть? Tempers are rising. It's clear not everything you find is at your disposal. Flaggets will be done. Банально прорубим, если. Is that blood? No, never mind. Hello! We hear you! Stay where you are! We don't have much time! Find out! Eager for battle. Come! Так, I'm afraid proper thanks must wait. доводим без проблем, конечно. Still alive. So that's progress. Я, получается, спас Линфик. Fresh air. At last. Фу, как все непросто. I'm in your debt. Counselor, are you all right? Takes more than mere fire to break me, Eva. Now listen close, Fist. Duty calls. Drow have taken Grand Duke Alder Ravengard westward, if my eyes and ears can be believed. Gauntlet, report to the man and send for reinforcements. We must find the Duke. On your command, Counselor. The rest of you, count the dead. Take word of their sacrifice to this city. Да, подвиг был еще тут. I must ask again for your help. Please, rescue Ravengard from his drow captors.
The council will reward you for your effort. May I trust you'll see it through? Так. A champion indeed. He's the invisible force holding Baldur's Gate together. Without him, the city faces collapse. In fact, I fear that... Не исключено, кстати, да. Реально. Thank you. And should your courage falter, remember the Duke's generosity. Go. You should pick up the Drow trail with ease. I will seek reinforcements and join you when I can. Fist to work. Teachers care when we would be reckless. Certainty when we would have doubt. So it is spoken, and so is it done. I promise my shield and my sword, Vigilant One. Let them be my courage. Guard helm. Allow us peace in this plane and beyond. Teach us care when we would be reckless. Teach us certainty when we would have doubt. So it Тут Астариону кидаем. so is it done. Keep your distance, darling. I've got a long road ahead. Grey Guard helm. Allow us peace in this plane and beyond. Teach us care when we would be reckless. Teach us certainty when we would have doubt. So it is spoken, and so is it done. Давайте отдохнем, наверное. Will's brows furrow as your minds connect. He sees the burning embers of Joaquin's rest, then Floric's face as she tells you of Ravengard's abduction. Hells! Older Ravengard's been taken. Then we need to seek him out and get him to safety. You see, Grand Duke Ravengard is my father. I know I Понятно все. Our relation was no matter of pride, not least for him. You heard right. My father and I were close once upon a time, until he disowned me and cast me out of Baldur's Gate. I can't tell you more. The pact forbids it. My lips are quite literally sealed. He made me an exile. That said, I'm not about to let him suffer at the hands of his captors. Да, вот интересно. Myself the same question. What makes a Duke of Baldur's Gate so interesting to the Drow? Even the houses of Men's Oberanzen would have Спасибо за peace from языки. my father. No, this is no Drow plot. These absolute nutters, these true souls are behind his abduction. His absence alone will sow chaos in the city. If they were to infect him, he could lead Baldur's Gate to ruin. All the more reason to find him. The Absolute has seized not just my father, but the future of the Sword Coast. I know, and you're right. My story is one of two men. The Blade of Frontiers,
A man hunting the fiends who prey on the weak and claw at the coast. And Will Raven, a memory of a memory. A man who belongs to the past. I wanted you to know the blade, not the shadow he left behind. Роздам. I'm all for it. Not so enchanting as you'd father's the son of a... He made a name for himself among the Flaming Fist. Brave as Baldur and stubborn as a deep Rothay. I spent more time dueling with father. Not to say I didn't develop a taste for good wine and a talent for courtly dance. It's been a badger's age since I've twinkled my toes. A drunk ogre could put on a better show. Tempting. Give it some time. Develop a bond and maybe I'll show you a movie. Понятно, да, нормально. Ну, нужно все равно отдыхать, потому что он прям по ХП совсем все плохо. All's well, I hope, aside from the obvious. В принципе, Лазель, Гейл не устраивают. Отлично. Отличненько. Отдыхаем. Great God, Helm. Allow us peace in this plane and beyond. Teach us care when we would be reckless. Teach us certainty when we would have doubt. So it is spoken. Это же мадам. Ну, короче, здесь, если хочется пробежаться по крышам, то вариант. A dragon rider, my kin are near. Damn thing could blot out the sun. You go alive. What are you doing? Hold up before they see you, Magresha! Да. What? Apart from the dragon? Look. That lot are swarming all over the bridge. I don't know what they want, but it can't be good. I'm going to find another way around. You ought to do the same. I doubt a fight against them would go your way. Nobody. Just another harassing fool trying to stay alive. There's plenty of us around. What? Just follow you around? I go my own way. Alone. Rag. That's it. I'm getting out of here. Ну, понятно. Drop your weapons! I'll feed your innards to the ants before I do that, Istik. This is your last chance! No, look up. That was your last chance, Istik. Now burn! Stop wasting time, Bereth. You're not here to play with the locals. Of course, Kithrak.
We merely sought to... No excuses. Question, kill, then move on. Find the weapon. Our queen watches us. Fail her at your peril. A red dragon. Так, Замана, спасибо. I envy its knight. Would that I rode such a steed. A crash must be near. Come, my kin await. Так, да. The dragons serve Githyanki. Follow me. We are... Kithrak, we must speak. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Ладно, давайте отправим. Чем накидал там такого? Ой. Прошу прощения. Так, опять же. To do. Let's get going. Позволю в этом. Так, выбросить. Ладно, давайте перетерпим. На перевозку невозможно лазать. Да ладно, блин, ну... Да капец, такой поляк не ожидал. Какого-то загроба стало немножко больше, чем надо было. Даже не могу понять, что так. Так сильно весит. Сохраним хотя бы всех, кто выжил, всех поздравляем. My time is short. Lead me to... Shh. Such a familiar tone. Were I not merciful, I would slice the skin clean from your meat. Yet you are not bleeding. For I am nothing if not merciful. Your name, child. Lae'zel. Proud, regal even.
You will call me Gestil Kithrak. Voss, Knight Supreme. The Queen's silver, the Queen's sword. I am who you say. A Geich vessel has fallen from the sky, Lae'zel. Thieves aboard have taken a weapon most precious. It is polyhedric in shape and inscribed with the sacred runes of our people. You suddenly feel a strange anxiety take hold. Not your own, but that of the artifact you carry. Somehow, it's afraid you attune your mind to it. The artifact does not want to part from you. It does not want to fall into the Gith Raiders' hands. Take word to your creche. You are to join our search. Speak up, child. Affirm your mandate. Угу. Это перебываем. You honor me with this duty, Kithrak. I shall alert my caretaker with haste. The Kithrak nods, content with Lae'zel's answer. You serve your queen well, child. Take your slaves and hunt those who escaped the Geich ship. They must carry the weapon. I fly now to Vlaakith, our undying queen. She will see your faith rewarded in this plane and ours. A current of deception carries Voss's words. Wherever he flies, it is not to Vlaakith. Спалили пташку. Damn it all! You did well to intervene, vexed as I am to admit it. The Gestil Kithrak would have flayed our skin and left our carcasses to burn in the sun. Так, а что ты мне наезжаешь, что не пойму? Of the artifact that we carry. The creche is near, this much we know. We follow the path forward and into the valley. No one, not even the ignoble Gestil Kithrak, will keep me from my purification. Интересно. Так, ну неплохо. Сохранимся. Пока что, думаю, здесь мы и останемся. Вот дальше еще дофигища всякого. Причем всякого интересного. Поэтому, ребята, как обычно, подписываемся, лайки, комменты, заходим, поддержим. Все, как всегда, 3 минуты. Если там не победят, 3 минуты. Ну, значит, выиграет чувак. Если нет, нет. Выиграю я. Ну, а так, приходите, поиграем еще всякое разное. Ну, а пока что, до связи, товарищи.